herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf dem Kanal. Und zwar heute vrchat. Und ja, so, ja, wechseln wir mal die Zähne zu Ding. Hier in den Sack. Ja, wir haben ein bisschen aufsetzen und das Funkmikrofon muss noch starten. Moment, zack. Ja, hier so auch nochmal. Also funktioniert das nicht. Und jetzt. Ich mal Telefon. Ah, jetzt. Warte. Oder vrchat. Hoffentlich. Sonst stimmt irgendwas nicht mit der App. Okay, dann rede ich mit mir. Gut. Ich. Jetzt noch ab. Ja, gut. So. Ja, geh mal zu Wim. Ja, hier so. Mikrofon. Yep. Ja. Nächste Woche Freitag hoffe ich, dass ich nicht vergesse oder so. I don't know. Mein Kopf. Wo ist Wim? Sorry. Wim. Kurz 2. So. Ja, VRC Plus habe ich dauerhaft. Deswegen, warum wird es mir angezeigt? Lol. Hau ab. Okay. Okay, die Verlängerung hatte ich heute voll noch gar nicht. Lol. Was soll das? Der ist ein richtiger Bastler. Und die ganzen Komponenten. AliExpress. Alle Komponenten. Außer die Sachen da. Last but not least, we need to use some tape to install the display splitter board onto the print bracket. You'll have to carefully fold the large white FFC cable so that it sits neatly off to the side, and that's it. Now, Hi. Also mit 3D gedruckten Sachen. Alter, wollt ihr mich umlos? Ich will ein Video machen. Okay, Foto. Das mal das Foto. and that's it. Time to give it a test.
damit ich die jetzt hier beim Anfahren nicht weiter stören. Immer nur zu irgendwem anders da. Wir hatten mir letztens noch Du etwas. störst mich. Ich wollte noch mit einem anderen Freund, den ich letzten Samstag auch getroffen habe, den Freund wollte ich fragen, was er im Kühlschrank hat, aber er war nicht da und Overall, I'm pretty happy with how this turned out, but there are a few things that could be improved. Mainly the displays. I purposely put the display controller facing forward so we can Das ist change okay. between display modes and adjust the Kein brightness. Problem. That all works well, but what I've dann noticed wünsche ich is dir that noch einen displays schönen can only Abend achieve the 90 Hz they und claim in their Wissen. communication mode. Wir sehen uns beim Meaning, if nächsten we Mal. want to run the full Ja, 2880 danke. 140 resolution, Ja, alles klar, Abend. dann machen wir es. software like Steam VR to function Ja, properly, und you're stuck guten at Abend. 60 Hz, which feels Ja. pretty choppy in VR. Unfortunately, this isn't made clear in their product description, otherwise I might have picked a different option. Overall though, I'm very happy with the design Hi. of the headset and the head tracking seems to work quite well. I did need to go through a calibration in fast Ich, iron ich habe hier gerade ein Video angemacht, wo sich einer selber ein Headset gebaut hat. Für 150 Euro. Alles selber. sich selber ein Headset zu bauen, krass. Ja, die Brille, die Ausnulle ist natürlich aus dem 3D-Drucker. Also nachhaltig ist die VR-Brille, die er sich gebastelt hat. Und alle Komponenten hat er sich selber zusammengebastelt. Und das Head... Oh, scheiße, Mann, nicht abschmieren, bitte. Ich kann's ja noch einmal wiederholen. Wäre für mich kein Problem. Ich hab's jetzt noch mal reingeschallert hier. Ja, ich habe den Namen. YouTube. VR built it entirely from cheap AliExpress parts and a whole lot of 3D printing. It runs at 2880 by 1440p and has individually adjustable IPD, interchangeable faceplates and even built-in head tracking, making it perfect for SimDrive. I've made all of the files open source so you can build one for yourself, but I'll get to that later in the video. You're probably wondering why anyone would go to all this effort just to make a VR headset. Well, I've spent most of my spare time this year building parts for my sim rig, and I just wanted a way to make that experience a bit more immersive. Even the entry-level systems I looked at were still way too much money for me, but they also have features I don't need, like hand tracking and controllers, so I figured I could probably build something with the bare minimum features that I need for much less. I'm also beginning to suspect that I just enjoy putting myself through pain, but let's just pretend this is to save money and get stuck into the project. I don't have much experience with modern VR gear, but I do have plenty of time under an FPV headset from my drone flying days, so this won't exactly be my first head-mounted display. One thing I learnt back then was the cheapest possible FPV headset was just basically a screen in a foam box with a Fresnel lens in front of it. I'd really like our solution to be more compact than that, but it is a simple idea to pull off if I can't get anything else working, so I'll keep it in the back of my mind just in case. AliExpress is absolutely flooded with cheap phone-sized displays with much higher resolutions than we used to use. So doing a modern version of the screen-in-a-box method could actually prove to be a great idea. The other option are these dual display setups that are also all over AliExpress and are actually the cause of this project, because I kept seeing them and wondering if anyone was actually using them for their intended purpose. There seems to be a couple of different options in regards to size. The common ones I've found so far are 2.9 inch square and 3.81 inch square. I've also seen some round ones that are much lower resolution than the square panels, so I think we'll stick with the square ones for now. One thing we need to consider for our displays is IPD, which is the distance between your eyes. Google tells me the IPD range for most adults falls between about 45 and 80 millimeters, with the average being 63 millimeters. I'd like to make the IPD adjustable to try and suit a wider range of people, but the size of our screens is going to limit the minimum IPD. The 2.9 inch displays are a bit over 54 millimeters wide, meaning that even if we push them hard up against each other, the lowest we could get our IPD is 54 mil, meaning we'd be leaving out a handful of people with a greatly below average IPD. Even though the larger 3.8 inch panels are OLED, they would be a worse choice for this project because of the extra size, which would increase our minimum IPD to almost 68 mil.
which, based on these charts I found, would leave out a vast majority of people. So it sounds like the 2.9-inch displays are our choice. There are several refresh rate options in this size. I picked up the cheaper 90Hz model, but there is also a 120Hz version for an extra 100 or so Aussie dollars, which you can pick up if you want that higher refresh rate. With our display sorted, next we're going to need some sort of lens so we can focus up close enough. My first thought was of course a Fresnel lens. You can usually get these from office supply stores or even newsagents, as they are sold as a magnifier sheet to magnify text for people with bad eyesight. These seem to come in a couple of different strengths, with the strongest ones I've seen coming in at about 5 times magnification. The only one I could find locally is a 3 times, but it should give us the idea if it's going to be suitable or not. I've taped off a small section of my phone screen to match the size of our display since they aren't here yet, and I'm going to measure the distance between the screen and the lens when it's in focus to see how big our box is going to be. It looks like the focal distance is about 60mm, which is going to make for a pretty big box. So that could work if we can't find something more suitable. I thought I'd have a quick look on Ali again, just before I hit the order button on the displays, and I stumbled across these lenses, which I'm pretty sure are for the Google Cardboard VR headset. They claim a focal distance of just 45mm, which should be pretty perfect for what we need. So I think this is the way I'll go. Next up, we need to think about head tracking. The kind of head tracking we need for city driving is pretty simple. I'm not worried about positional tracking, just roll, pitch and tilt. So we should be able to do all of that with a basic IMU sensor and an Arduino. I know that plenty of people have already done this, at least with FPV setups, so I went looking to see if I could find some software that was close to what we need, and that's when I stumbled across Relativity VR, which is an open source VR headset. They've used very similar hardware to what I've sold on, but they haven't included adjustable IPD, so at least that's something we can improve on. More importantly though, they have all the software ready to go to do exactly what I wanted with an Arduino and an IMU, and it even has Steam VR support. Apparently, they started this project at 15 years old, which is super impressive, so make sure you check out their project too. I've put a link in the video description. Now, all I should need to do to get head tracking working is to wire this GY9250 IMU to an Arduino Pro Micro, and we should be able to test it. While a PCB isn't strictly necessary for this, I think I'll design one anyway to keep my wiring as neat as possible, which brings me to the sponsor of today's video, PCBWay. If you don't have a 3D printer or just want to get this PCB made to neaten up your wiring too, PCBWay can help. PCBWay provides 3D printing, PCB fabrication and assembly, sheet metal cutting and folding, as well as CNC machining and even injection molding services. Getting parts made is very simple, and there's even a September special on at the moment where you can get free purple solder masks like I've got here on my PCB. And they are also offering up to 80% off on FDM printed TPU parts, which will be handy for later in this project. Make sure you check them out at the link in the video description. My aim with this PCB was to keep everything as flat as possible, so I'm going to solder these pin headers into the bottom first, and then remove the plastic spacer part so I can slide both the Arduino and the IMU all the way down to the PCB. It doesn't matter that the pins are sticking out the top a bit, I just needed to get the USB-C port on the Pro Micro low enough that it can sit below the HDMI port on the display driver without interfering. With everything soldered up, all we need to do now is flash Relativity's software and give it a quick test. There's a few steps to this, but it's really not that difficult. They are well explained in the Relativity VR GitHub page, so you can head over there and follow along if you're doing this yourself. It looks like the head tracking is working nicely, so it's time to get stuck into the build. The first thing we need to do is connect the display to the lens at the correct focal distance. That's what this part that I'm calling the eye box is for. The eye boxes are printed in matte black PLA to try and minimise any reflections on the inside surface. Print them round side down with 3 supports enabled. Before we fit the screen or the lens, first we need to press in 3 of these sintered brass bushings into both of the eye boxes. These are what the eye boxes will mount to and allow smooth movement for our IPD adjustment. Next, we need to install an M3 threaded insert into this hole in the eye box. This is also part of the IPD adjustment mechanism, but we'll get to that in a minute. Next, let's install the screens. The eye boxes have these little tabs on the back, which should allow the screen to snap into place nicely. But if you're worried about it popping out, or if they just didn't print that well for you, you can also put a little bit of double-sided tape around the edges of the box to ensure the screen stays securely in place. The lens is next, and you need to ensure that the larger side of the lens is facing down into the box when you install it.
This would also be a good time to ensure there's absolutely no dirt or dust on the inside of the lens or the display, because if there is, you'll see it. The lens should be a pretty snug fit in the box, but just to be sure it can't jump out, I've also printed this retaining cap, which you install by just lining up the tabs and twisting it in place. I didn't want to use glue here because certain types of glue will ruin the lens, and this way the lenses are easily replaceable if they happen to get damaged. And that's it, the eye boxes are complete. Now we need to install them into the main body of the headset, which is this part. Make sure you print this section nose side up, as otherwise you'll end up with the supports over your screw posts, which could be difficult to remove. You'll also need to install 4 M3 threaded inserts into each side of this part before you continue with the assembly. The first step on this part is to take 2 bits of 3mm stainless rod and push them in through the open side holes like this. Don't go too far though, as we will need to thread them through the eye boxes on their way to the other side, so let's do that now. The side of the eye boxes with the threaded insert should face towards the outside of the headset, so make sure you get that right, and then carefully feed the stainless rod through the inserts of both eye boxes. Use a dot of super glue in the holes on the opposite side of the box before you finally push the rods into place. These rods should be cut down to 145mm in length before you start, so once they are fully pushed in, they shouldn't stick out of these holes at all. I've included a file for a hole cover that you can print and glue in now if you don't like the look of the open holes. Now, Das baut er sich alles selber. first you'll Da need hat er, 2 M3 socket da hat head er richtig style Zeit screws that are reingesteckt. at least 20mm in length and are all threaded. Das ist so Most of them krass this length should be all einfach. threaded, Ja, but just und make wenn man sure eine the ones kaputte that VR-Brille hat, don't könnte man auch have section die Teile davon won't nutzen. work for this. First, you need to glue the thumb screw Also down. mit Technik Ja. betreiben. If you happen to have a bamboo printer Ja. with an AMS, I've included a 3MF file for the multicolor version of these knobs. along with Also the Rose section könnte for the sagen, wenn er irgendwann cutout section genug Geld hat für einen for 3D-Drucker, everyone else. With the knob glued in place, die Linsen davon nehmen, bolt in through this hole wo seine alten and VR-Brille install the und M3 Akku knob und, up to the inside of the bolt and und wind it right USB-C-Ding. up until it's touching the plastic. Dann braucht er nur noch Adjust until you're happy with the feel of your die Webseite, die er dort gezeigt hat, und dann done. You könnte er sich seine eigene VR-Brille bauen. adjustment screw into the side of the eye box, and you should have a complete IPD Mhm. adjustment mechanism. If you find the eye boxes aren't sliding freely, you might Weil dann ja adjust die the Linsen, to wie ensure they man are bei nicely der aligned. Miracles 2 und 3 gesehen hat, Let's sind turn die ja our nur attention to the front cover mit and der electronics. eigentlichen Platine First, what we verbunden. need to do is put 5 more M3 Ohne threaded Platine sind die ja one schwarz. in this bracket. Next, we'll solder some bolts to these two pads Und das eigentlich inside Björn the HDMI driver. ist ja die Since they Platine aren't und labeled, nicht I'd recommend das you choose your Display. own with a multimeter, but on mine the square Das cut stimmt. Now we can slide the HDMI Deswegen kann man cutout in the die case. Linsen ausbauen Bracket on top of it und like für this, etwas anderes and finally nutzen. screw the whole lot in place. Ja, The head tracker module is das next to stimmt. the First, we need to join the other ends of the wires that we soldered to the HDMI driver onto these 2 holes here. This is how we're going to power the displays without the need for a second USB lead. If you aren't using the PCB, you can just solder the wires up to the appropriate pins on the Arduino and it will still work just fine. The head tracker module then bolts upside down onto these 2 stems. Last but not least, we need to use some double-sided tape to install the display splitter board onto the printed bracket. You'll have to carefully fold the large white FFC bei den Kabel muss man äußerst vorsichtig sein. Weil wenn das nämlich einmal einen Knick hat. The power and HDMI cables connect through these cutouts and should allow you to neatly route them around the side of the headset and back along the headband, which we'll get to in a moment. First, the faceplate. I ended up deciding to use a HTC Vive facepad since they're relatively cheap and readily available. It took quite a few goes to get this faceplate to fit nicely, but I've tested this one on a few different people and they've all been pretty happy with the fit, so this is the one I'm going with. I'm sure it won't suit everyone, but hopefully if the project gets popular enough, we can make a couple different versions that will suit different face shapes. I'm using strips of self-adhesive Velcro in these rebates that will hold the face pad in place, and then finally, we can just bolt the whole lot on the front. And that's it for the main headset. The only thing left to do now is the strap. I just picked up some 25mm strapping and printed these adjustable buckles at PLA. I was a bit worried they wouldn't hold, but they seem to grip the strapping nicely. You can also buy these for a few bucks, but the printed ones are good enough for me. I printed the rear plate in TPE and stopped the print halfway through to install the back strap, so I didn't need internal support for the slot. I used a bit of tape to hold it in place while the print completed, and it worked a treat.
And that's it. Time to give it a test. Overall, I'm pretty happy with how this turned out, but there are a few things that could be improved, mainly the displays. I purposefully put the display controller facing forward so we can change between display modes and adjust the brightness. That all works well, but what I've noticed is that displays can only achieve the 90Hz they claim in their duplication mode, meaning if we want to run the full 2880 by 1440 resolution, which is needed for software like Steam. Weißt du, wer jetzt zusammenarbeitet? Intel und Nvidia, die arbeiten jetzt Okay. zusammen. Habe ich in einem Video gesehen. Overall though, I'm very happy with the design of the headset and the head tracking seems to work quite well. I did need to go through a calibration in fast IMU to stop mine from drifting, but it's as simple as opening the serial monitor in Arduino Studio with the headset plugged in and level, and answering yes when prompted to start the calibration. If there's anything you would have done differently, or you just want to see me try something with it, make sure you let me know in the comments. The project is live on GitHub right now, so go and check it out if you want to build your own. Don't forget, we've also got a Discord group where you can ask questions about the Aber für projects, or even 150 just Euro chat sich with sowas zusammenbauen, Thanks for watching, das and I'll ist see you krass. Zeit hat das gekostet, bestimmt richtig. Alter, krass. Wissen Sie was? Das ist mir ganz einfach zu schläfrig. Sie fahren ja schließlich nicht Schlafwagen nach Barcelona. So, jetzt bitte nochmal ganz von Anfang und denken Sie daran, frisch. Und bitte jetzt mit dem Fokus vom Verlauf. Das Tausend Nächte Alter, geil! Also das ist mein Humor. Alter. Dieses Gruselhörspiel höre ich mir nachher an. Ach du Scheiße.
Ja. Leon Riskin, ein Ersteller von Knappbeans, twitterte vor kurzem ein Bild mit der Überschrift Forgotten Names and Faces. Tut man jetzt die ganzen ersten Buchstaben da rausziehen, hat man Knapp. Die Hashtags lesen Who will catch you when you fall into the abyss? Was übersetzt so viel heißt, wer fängt dich, wenn du in den Abgrund fällst. Leon ist auch der Komponent des Knapp Have Wanted 2 Songs Into the Abyss, was nun eindeutig die Verbindung von Knapp und diesem Abyss herstellt. Nun denken einige Knapp-Fans, dass das nächste Spiel Knapp Into the Abyss heißen wird. Und das klingt für mich sinnig, doch frage ich mich, was für eine Art Spiel wird es sein? Wird es an Security Breach aka Rulen anknüpfen oder wird es wie Into the Pit eine Buch-inspiriertes Spiel werden? Und falls es letzteres wird, welches Buch würde man nehmen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, es wird irgendwas in der Art sein.
Jo. Den Livestream kann ich hier nicht abspielen von Relaxing Gaming. Ich lasse mir raten, nur für Mitglieder. Ja, genau das. Ist nur für Kanalmitglieder. Der ist kostenpflichtig, der Livestream. Muss jetzt wieder Ich warten, kann's bis aber ich noch Dings versuchen. bekomme. Mitglied ran. Ja. Ach, Kacke. Nein! Der kostet. Nicht kostenlos. Ja, schon mal da rein. Gibt's noch was mit? Was gibt's denn gleich? Roboter mit dem Mittelfinger, geil. Oh, I get motion sick. Check this out. Door, no, please. I made too much episodes. No. I'm here to pick up the juice. Juicy, how old are you in real life? Just quickly. I'm 21 years old. Why am I getting that angry look? Fine, I'll turn it back up. Why is that fucking head so angry? It's really cute, actually. Rain ist hier. Schatz von Rose. Der Projektleiter Slash Schatz von Rose. Ja. Glaube ich, morgen sehen sie nochmal auf dem Event. Ja. Oder? Und bald hat Rain Service der so aus und meinen Job hat da abgesprochen, dass ziehen kann und dann ja wird Rose nicht nichts mehr tun. Dann passt Rain Service auf. Mhm. Guck mal auf meine
Nimm deine Tabletten. Ja, ist Tabletten. Da stellen wir doch wieder. Reden Sie was mit dem um. Übrigens, ich habe jetzt ein kleines Date. Die ist meine Psyche, guck mal. Da. The dog doing? And no, Unsere Fee ruft nach. Okay, reden Sie was. Ich bin da reingegangen. the dog doing? Geil! Das ist ja nochmal. Und der wird bei euch zeitverzögert. Warum auch immer. What's up? Are you serious right now, bro? Oh, hell no. Bro, the fuck is wrong with this dude? Yo, what's up? Alter!
What's his name? What? Huh? Red Box. How you doing? Can I take a selfie with Box? Boah, geil. Okay. Na gut. Bisschen. Ja, dann bis morgen oder so. Ich gehe noch nicht schlafen. Ich bleib Mhm. noch online. Boah, ich bleib noch online. Ein lecker Sirup, Wasser von Nee, da gehe ich nicht rein. Fabrikern. Gut, mal trinke ich eher ab. Ja.
hier so. Oh. Ach ja. Was ist das hier? Scheiße. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot, 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 Idiot. Ja, na egal. Bin halt ein Idiot. Kann man nichts mehr machen. My feeling is, okay. Aber. Ja.
los. Roller and tracking glitch. I hate it so much. Come on, you fucking pickle. Come on. Oh. 15% battery. Oh no. Yeah. Ich habe zum Glück Akkus. Yeah, I have this. I have a charging cable and and I online on a laptop, not a tower. I have not the money for that. Oder dann kann ich die immer und immer wieder aufladen, Money. weil die Yeah. This is bad. geliefert werden. My friend can only see friends and their voice from friends. Another friends have sound off. Er hat zu dir halt auch gesagt. Hello. Gerade. Good to see you. Alright guys, we're about to start. As soon as I light those. Jetzt reden wir davon. So, haben wir das Ding aktiviert. Alright, you guys ready? Yeah, ready. Let's go. He's gonna be Oh, singing. das sind noch voll so lange. Alright, Ja, you nächstes feel free to watch, so how it works. Kann man noch die Batterien nutzen. Alright, Sagen, who's kann gonna ich be the... in die Controller genau reinpacken, Okay, so... die oh, genauso wie Android. dieses Mikrofon, was ich gerne nutze, sind. So I already Well, put yeah, like okay. 6 rooms to start. And... We'll just... get charged, no? So, I watch this live on Twitch or not? I watch. I'm live on Twitch, so, Oh, this is cool. I Alright. And follow. Ich muss ihn eine Erfahrung schicken. Oh, du! Bin dumm. I'm stupid. Hallo. I'm stupid. I'm stupid. I'm running. Stupid move. Not clipping that. Thanks. Kopieren. Ah. Ich bin mit dem richtigen Account hier eingeloggt. Wenn ich gerade first bin. Easy.
Ich. Ich. Thanks. Mach ich gleich. Mach Dings. Mal hier am SMS. Hier. Einfügen. Einfach mal. Hier. I'm stupid. Yeah, I have found in a word. Yeah. Hier. So you know how it works, right? So. Gotcha. So we're about to start in another minute. Looks like he's Ah, shit. So I'm. William is AFK for a moment because he's trying to get like another set of batteries on his controller. So or Come tracking. on, go back. Fucking shit. This is my Streamed. Ja, das ist mein Channel. Mein Channel. Auf Folge schon. Das wollen wir nicht. Oh. So, jetzt. Mal watch. dem Link. On my Und drivers. ich folge ihn auch nochmal. It's okay. Open App. On my tracker. Ups. All right, 30 seconds before I start, and we'll So, I'm. there. So, Uh. you okay, Wim? Yeah, it's okay. I have connecting my charging cable. I have connecting to my 20 watts power plug, and the battery from my Pico 4 is charging. All right, that's good. My Star Wars that group. means we're ready Yep. to go. 18th, Yeah. 181st Legion. Thank you for the follow and welcome to the subway station. Cutie, Yep. come on, you Hat, welcome. hat to jetzt the Territo. channel from Oh, jetzt auch. Oh my word. Territo. Folge ich jetzt We're auch mit about to start in 5, 4, 3, 2. Distanz. So Das Ganze. Ja, Territo. Hat es auch jetzt. I'll call you Legion because, you know, so, yeah. So. Jetzt sehe ich ihn auch. Perfekt. So. Andrew again? Kurz. Jeez. Ja, ich weiß. Und so weiter, dass man. Das kann doch wieder vorgelesen werden und. Habe ich alle nicht aktiviert. Just wait till, if you see the glowing things, they can see you through the painting. After they activate the trap, Okay. Muss auch gleich yeah. So watch it. Kabel schicken, weil es. Watch it, watch it. So. Warte jetzt. Ja. Ich bin fast ins Loch eingeknallt. Ja, ich bin auch live gerade. Meine schon. Auf die Kommentare kann ich leider nicht eingehen. Gerade.
Aber ja, ich hab's deaktiviert. Ja, also ich hab OBS komplett resettet, kann man sagen. Mit dem Installieren vom Stream Elements. Und dem Disconnecten von Restream dadurch. Muss ich alles wieder neu machen. Mach ich, glaube ich. Wenn AFK geht. Ich hab Schiss. Aua. Dammit. Every single time I get the God word damn. ball. Hab ich. Classic Collection und Winter Collection voll bekommen. Ach nee. Will ich verarschen. Ich werde zur Safe Doppelte ziehen, oder? Hier spare ich mir das. Dann kann man hier keine Doppelten ziehen. Das weiß ich nicht. We got two guns left. There we go. Authentischen Problem von VR-Chat-Seite aus mit API sich. Jetzt sehen wir eine neue Instanz. Jetzt kriegt Tarif 0 als auch Gilly noch ein Party mit uns und wieder. Yeah, he's a sing stuff out here. Okay. Oh, Probably so. okay. No. 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 Mm. They Yeah. were not in this instance. No. They broke the Yeah, probably he's a pretty much a sing duck. Yep. My word. Ja, ich arbeite dann You can stay there. You can go. Beta So. an OBS weiter. Also ich werde dann noch das Vorlesen aktivieren und dadurch ja, alles noch aktivieren. Also keine Panik oder die Titanic, es wird noch alles gut werden. Ja, so ist nicht. Ja, das wird doch alles super. Ja, also keine Panik oder die Titanic, du. Es wird alles klappen. Es wird alles klappen. Well, technically. So yeah, like I'm thinking about getting like a doggo avatar and trying to make it as a hellhound for like Halloween. Also, as I'm willing to try. You know, so Yeah, boy. yeah, there's not a lot of corgi avatars. Wasser. So,
like I said, not much. Only like Shivas. Kopfschmerztabletten. Ja, in den Georgien-Box And other, like, sind meine You Kopfschmerztabletten. need to have employees on this one. Alright, we're about to start in 30 seconds. Let me line you up. And there you go. So yeah, that's a reminder that Monday at 2 p.m. Eastern Daylight Time, I will be playing like F125 and vrchat. So it's gonna be a double stream. So the latter I will be I'll be collab with Toby, because when I went home, I asked him if I could do a collab with him, and he said yes. So there we go. So just right after quick intermission, and huh? VRC. So we're just gonna like chill and not only we're doing some games. So I'll have to do that after my intermission, when I'll be doing like after finish up with F125, you know. So that is gonna be the plan. All right, let's do this. Alright, let's go. And who is Vander? Right. So your job is to like try to set traps, but make sure if one of us is behind the middle and then set up the trap. Yes. But it's all about the time allocation, right? Yep, that's the way it is. Come on, restream. I will not you starting. Watch it. Lecker. No. Oh. Ah! Oh, that was smart. Yeah, I have to do that because, like, go on, Finn. Oh Gott. Ja. Yeah, the last time I was Sie sind ein richtiger Let's Player und zockt Feuerchat. Weil ich habe von mir ein Mikrofon, meine VR-Brille, die ich zum Zocken gebrauchen kann. Ja. Alright. Oh. Quest 3. Yeah, it's a plus 3. Nice I job. I have let's seen talk. this on the stream. I have to see. Laufen. Easy.
Alright. There are some ghosts, so we want to be careful on that one. Wir wurden reingesogen und dann. Go on the side. Fuck out. Wo bleiben die Deutsche Bahn, Mann? Deutsche Bahn hat echt Verspätung. Ich will sie gleich noch was Rezept hinter. Ja. Okay. Nope. Okay. Boss, seriously? Au. Oh, come off it. I don't. I don't. I don't know. Okay, this is. Was hat denn Panterung übersetzt? This is bizarre. Alright. Absolutely bizarre. I don't know. Okay. Alright. I'm probably get something. Things okay, okay. So, when I come in before, I was blowing like a code or something. Anyways. Alright. We're about to start in 30 seconds. Let's just go way up. Hi, Gabe. Oh. Hier sieht es abgeschmiert. Alright, 15 seconds. Get ready. Right then, so, yeah, I need to get the thing updated, you know, so, Dander?
Easy. Au. Damn it. Damn it, ey. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ach du heilige Scheiße. Hello? Hi. You didn't get in, right? So, jetzt. I got you. Zack. My cable. Alright. Using the cable of my 3-1 Toronto. Come. So, I hate my fucking router from Vodafone. Perkins, hey, good to see you, buddy. So, we're just like doing stuff. Stuff. So, uh-oh. This avatar is very cute. Yeah, is a Dutch angel dragon. So, one day in What is the price for the avatar? it's around like 35 US dollars. Oh. Yeah, yeah, Ach, it's echt. around. So, yeah, that is like the story, you know. So, Oh. I watch on Task Manager my Oh. Holy shit, my you will Ethernet. when you get home and you're waiting for your final bus home. Oh, okay. Well, I'm glad you Oh. need to get Holy home, shit. Ups. Oh wow. Hab ich gegen das Mikro gestoßen. Ja, moin. 62 is not too warm. My laptop graphic card is good. Ja, heute wird der Livestream kürzer, weil ich heute ja nicht noch was da wusste oder so war, sondern ja, That's probably like, ich war dann einfach nur this one. ja, So, geistet And my HDD on 0. oder einfach noch. My Ich SSD habe dann is Pause on gemacht und 50%. dann bin ich wieder Freizeit. so Oder yeah, ja, like, I have like a Acer Nitro heute V mal etwas laptop. kürzer als die Yeah, anderen. it's about to be Als like der von gestern, kann man sagen. Ja. Yeah. It works like a charm, you know. So Und heute gehe ich duschen. you know, Yeah. so Morgen muss ich wieder arbeiten. Ja, ich hab Bock, Alter, aber muss. after I came back from work, so I went to Micro Center here, Queens, and I Wolle. got this baby because Ja. Das bringt mich. my desktop doesn't have any ventilation, and it gets heated up. That caused like blue screens, you know. So Yeah. Ja. that's what happened. All right, we're gonna do like a And this is my speed on my Vodafone internet. Oh, okay. Oh, okay. So that's 1,000 megabytes per second. Uh, Gotcha.
Yeah, it's fast. Only on cable TV from Vodafone. Only cable TV. Light all the Have you candles to got start the game. fiber optic? Spook I heard it up. because It runs the faster than run copper inspired style game. cable. So Okay. Spielen. On Germany is a problem. Germany is the cable old copper cable in the house from me, and the light internet connecting is outside the house. In coming into the house, and old copper cable is for telephone and internet from a telecom. Ah, man kann I Shades lock. will not be a flood, so I can't stay later Oh. now. Hopefully, like you get the last bus ride home. So Nice. just hang in there. So Arigato. yeah, so I have Optimum, and I used to have copper. That was like a problem. So during the winter time, I can't log in vrchat because it was being colder, like 32 plus 32 degrees. I couldn't stream, Liebelt. so I have to wait till like when above like 0 degrees Celsius. So I have to wait for the temperature to warm up above 0 degrees Celsius. That's 32 degrees Fahrenheit. You know, until I get the screen right. And then when it goes below Sie 0, ist für die Lobby-Mod so wortlich. last year, when it was becoming a problem, I can't even connect to my internet. So the best thing is I have to upgrade to fiber optic, and it works clearly. So I didn't need like a connection. So it works like a charm. It sticks with me a long time. So everything's good. And my internet is for 50 euros and extra 3 euros for the router. Gotcha. Only on Vodafone. Only Vodafone. Was ist denn mit Nase zu? Oder dich sterben, Leute. Können wir jetzt reinkommen? Ach, man muss hoch. So. Ampchen mal. Yeah, I don't like the cake. I don't know.
Also ein schöner Navi ist weiß. Sicher. Oh, Hey, wow. Alright. Alright, last one, and then we'll move on to like another game. So, I got you. ich guck mal. Wird mir schon wieder Nase ernsthaft. Einfach aus die Jahrestraus, weil ich so in mir hab, Alter. Alright. Ja, gucken. Alright. Let's do this. Last one. Let's see what. And. Yeah. Oh boy. Ew. Oh, that sucks. Oh no, not this fucking shit. Ow. Idiot. Ja, so halt in Ordnung. Ich bin hier einfach mal so in die Lobby reingegangen. Ich hatte mal Lust dazu. Ja, ich werde mal zu meinen Gruppen, zu Tonis Gruppe. Weil heute hat Toni ja sein Event. Und ja, zu Tonis Gruppe, zu meiner Gruppe. Aus. Oder anderem, wo ich sage, yo. Werde ich einladen. Und die wird er gebrauchen. Wo ist denn jetzt der Titel, Alter? Oh, ist etwas eine flotte Dröhnung, Alter. Und da leite ich ihn dann überall ein. Sacrifice myself to for the greater good. Geil, da ist er. Cool. Oh, cool Avatar. Yeah. Hey, I see. No, no, you're good. You're good. Anywho. Oh. Jeez. Oh.
Wieder Flash. Ja, das ist schon 49, 11. Ja. Oh, what's this? Äh, USA äh. VR? Alright, I need to practice this soon. Yeah. Yeah. Yeah, like, you need to be as quick as you can, you know, so. Alright. Alright, gonna close this instance, and we're gonna go on to, like, another world. And I think, what what we're gonna do. I think I know what world I got. So yeah, it's based on classic. So on Group Plus, Mhm. and then all right. Like I said, wait for 20 seconds after I step in. Oh, dander slap. So after I got it, get in, wait for 20 seconds, and then after 20 seconds, then you go in. Let's go! Und wo ich da drüben bin, wieder immer ein in meinen Gruppen plus in deiner. So, Felix? Nee, da gehe ich nicht rein. Ja. Weil, So, nee, abbauen. möchte ich nicht. Wieso? Ja. Aber ich habe ja eine Facebook drin, ist, wenn ich das gerne mache, weil ich habe jetzt echte diesen vielleicht einzuladen. Oh, Snowy ist hier online. Ja, habe ich immer dran. Ja. Nee. Das ist scheiße. Das Video, was ich heute oder gestern hochgeladen habe, da habe ich bei Break the Glass so übertrieben, dass ich abgestürzt bin. Maßlos übertrieben. Ja, ich auch so ein paar Mal. Ach, egal. Aber später. Da hat's mich sogar aus Pico Connect geschmissen. Ja, ich habe das Spiel beenden müssen. Okay. Mhm. Mahlzeit. Jetzt habe ich schon mal gesehen, jetzt kann man schon Abos von vrchat-Welten an andere verschenken und wenn man Avatare im Store findet, kann man die auch schon an andere verschenken. Okay.
Jetzt fehlt es auch noch, dass man vrchat Credits an andere verschenken kann. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal auch kommen. Na, wenn das jetzt schon so weit ist, vielleicht ja. Gib eine gültige Nummer ein. Hab ich doch. Vielleicht kann man ja auch irgendwann mal Eintritt bezahlen für die Ferality. Irgendwann mal über vrchat Credits. Irgendwann mal. Hier kommt das irgendwann mal. Hm. Ja, so ist dann ab nächsten Jahr erst wieder. Ich glaube, dieses Jahr kommt keine Virality mehr. Ja, ich glaube, die wird dann geschafft. Ich finde sowieso lässig, dass sie Eintritt verlangen, damit man in vrchat beitreten darf. Ja, deswegen mache ich auch jedes Jahr, wenn die Reality ist, kostenloses Reality mit den kostenlosen fertigen Welten. Das habe ich, glaube ich, dieses Jahr auch schon gemacht. Ich habe dieses Jahr damit begonnen Ja. und das mache ich dann nächstes Jahr weiter. Ich habe was in der Hand, wo ich mal drinne gewesen bin. Hab ich mal entdeckt. Was war? Der letzte Account, den ich mit Ui, geht das schnell. Twitch. Weil ja, ich muss mal ganz kurz das machen. Und zwar Einstellungen. Nope. Nicht. Toll. Sowas hier würde ich mir Ja, nächstes Mal bauen wollen. und das kann man auch ganz einfach bauen, weil das ist eine stehen gebliebene Gondel, wie man sieht. Ja. Muss man nur einen Lost Place finden und dann die Gondel
zum Fahren bringen und dann was seinem Freund die zum Stehen bringen. Und dann kann man das in Real Life bauen. So ist nicht. Ja. Also müssen wir warten, bis irgendein Dings pleite geht, Gondelbetrieb, und dann könnte man das nachbauen. Muss man warten. Das stimmt. Ach du heilige Scheiße. Ja, bald gut. Auch ich mal darin. Den Butter, den Jungen.
Ja, schon auch gut. Wir hören uns dann morgen in Freitag wieder, mein Schatz. Jo. Ach du Scheiße, Ding ist abgekackt. So, ich muss gerade. Okay, gut. Es gibt jemanden, der einen Kampf-Tötungsroboter baut, der kugelsicher ist, feuerfest ist, wasserdicht ist, 15 Kilometer pro Stunde schnell ist, die springen kann, 3 Meter. Das? Verstanden? Ey. Dieser Account nennt sich Zifra, und der postet immer verschiedene Videos, skizziert sogar einen Fortschritt. Und wenn man das jetzt hört, dann denkt man sich, irgendjemand, der irgendwas Komisches umherlabert, um Aufmerksamkeit zu bekommen, guckt mir das Bild an und sagt mir, er baut keinen Tötungsroboter. Aktuell hat er nur die Füße und die Hände, aber man sieht ganz klar, was passiert. Das Komische ist, dass es immer gruseligeren Touch bekommt und man sieht auch, dass sein Roboter Animatronics Das erinnert sich. so Hasen,
geht dann so einen gruseligen, verstörenden Sound runter, wo man sich auch denkt, was zur Hölle ist gerade da? Und als er gefragt wird, ob dieser Roboter freundlich ist, sagt er auch, wenn sie, als ob es so ist. Und das Verrückte ist, er nach diesem ganzen Post in weiteren Kommentaren behauptet hätte, dass der Roboter entflohen wird. Da muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass das stimmt. Aber ich glaube, er sagt das alles nur so ein bisschen, um das Ganze so den Hype so ein bisschen hochzupushen. Aber ich finde es schon krass, dass das jemand macht. Und in der heutigen Zeit ist es auch gar nicht so abwegig, dass jemand das tun kann, weil wir haben literally auf unserem Handy Künstler. Hölle soll das bringen, wenn du mit irgendeiner Rüstung gegen den Stahl oder Marmor, was auch immer, in den Block springst und mit deinem Plastikschwert dagegen haust, Bro? Bitte sag mir, was das bringen soll. Und er soll uns helfen. Er tut gerade so, dass es eine Gefahr gibt, die es gar nicht gibt. Aber sagen wir mal, er nimmt das Ganze ernst und will wirklich dafür sorgen, dass Leute, die sowas bauen in Zukunft, nicht irgendwie so solche Dinge Amok laufen lassen können, ist der wirklich unser Letzter. Ich sag dir ehrlich, ab diesem Punkt wird das Ganze lustig. Er sagt auch, Noisy can't stand a chance, weil dieser Roboter heißt Noisy. Und ich check's nicht. Er postet auch ein Video, wo er eine Waffe in der Hand hat und ein bisschen dafür trainieren will. Aber man merkt bei ihm so ein bisschen, dass er das ein bisschen als Content macht, weil er einfach versuchen will, so ein bisschen diesen Hype mitzunehmen. Okay, er hat schon ein paar Sachen vor, er hat auch eine kleine Idee, aber so, das ist schon. Aber um das Ganze nicht ganz so albern zu machen, kommt jetzt ein bisschen die Ernsthaftigkeit zurück. Denn es gibt schon viel länger jemanden, der mit Jahren einen richtigen, originalen Iron Man Anzug baut. Ich muss ehrlich zugeben, es klingt albern, aber wenn man sich vorstellt, dass dieser Anzug einen richtigen Reaktor hat, also so einen richtigen Energiebündelteil, sowas, das, was Tony Stark auch in der Mitte hat, was wirklich Energie auch eben umwandeln kann und Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff verarbeiten kann, dann auch noch in seiner Hand einen richtigen Brenner hat, muss ich sagen, das ist schon eine coole Arbeit. Und er sagt auch selber, es ist schwer, diese Rüstung so zu bauen, dass sie benutzt werden kann und nicht viel zu schwer ist, weil ich finde, wie willst du in deiner Hand einen Reaktor bauen, der irgendwelche Sachen anzünden kann, aber die stellt sich überhitzt. Er hat einen Kühler eingebaut, das ist schon ziemlich schlau. Aber das war es immer noch nicht. Er kann einfach mit seiner Hand Schüsse abfeuern, die so schnell sind, dass die Kamera das nicht mehr aufnimmt. Und ich muss sagen, er baut Jahre daran, es wirkt wirklich glaubwürdig, vor allem, weil er auch einfach diesen Prozess genau mitfilmt und man wirklich jedes einzelne Detail sehen kann, nicht einfach nur irgendwelche wilden Skizzen und Hasenvideos. Aber das Krasse ist auch, dass er wirklich erklärt, wie die Wissenschaft dahinter funktioniert, dass er auch einfach Muskeln hat, die auf seine Kontraktion quasi reagieren und alles Mögliche in diesem Anzug Muskeln in diesem Anzug quasi da hochheben können, was er versucht hochzuheben, indem die halt merken, okay, da ist gerade Anspannung in seinem Körper und die einfach die ganze Freude der Bewegung. Muss ich sagen, finde ich schon ziemlich krass. Ich finde es cool, dass es jemanden gibt, der seinen Roboter bauen will, das Internet steht voller Überraschungen. Aber das Verrückte kommt dann, wenn Leute so Sachen mit Sachen verwechseln, die einfach nur Spaß gebaut sind. Wenn so Videos im Internet auftauchen, wo so Roboter einfach gefilmt werden, die realistisch aussehen und man sich denkt, wow, der ist schon fast fertig mit seinem Roboter. Bro, bitte, der ist nicht fertig, der hat die äußeren Teile gebaut und fertig. Okay, das Ding sieht aus, als hätte es eine fette Kanone in der Hand oder als wäre es ein super Zerstörungskampfroboter. Aber Bro, ich kann dir garantieren, das Teil kann gar nichts machen. Ich meine, die Leute, von denen man glaubt, im Internet, wie ich gerade gezeigt habe, wie der mit dem Anzug oder der am Anfang den Kampfroboter, geben zu, dass es wirklich Jahre dauern kann, so einen funktionierenden Roboter zu bauen. So, der eine hat einfach vor, damit die Wissenschaft ein bisschen weiter zu erforschen, der andere mit dem Rasen, keine Ahnung, keine Ahnung, Bro. Aber ich bin dir ehrlich, wenn ich das alles so betrachte und mir so überlege, dass es Leute in ihrer Garage einfach die krassesten Dinge bauen können, frage ich mich, was es noch für Köpfe da draußen gibt, die nicht im Internet sind.
Weil wenn er das mit einer Garage und ein paar Teilen schafft, was schafft dann ein schlauer, böser Kopf mit ganz vielen verschiedenen Ideen? Wir kennen doch alle Iron Man und Jarvis und das künstliche System in seinem Helm. Wie weit sind wir davon entfernt, sowas zu machen? Ne? Schon großartig dieser Gedanke. Danke, dass du bis hier geguckt hast. Ich freue mich wirklich immer wieder über jeden, der bis zum Ende guckt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Mach's gut. Of milk and opened it a few days after it expired to see what would happen. Alright, spoiled milk explosion in 3, 2, 3, 2, 3, 2. This sea turtle can move its body really quickly. This dog wants this tree branch really, really badly. This cat will sometimes walk around the house with a slipper on. This girl was dancing in front of her cat, and the cat was kind of confused. Okay, na gut, also gut. Bis später oder bis morgen. Jo, ja, bis später. Alles wieder. Ja, schon mal. Here's some really bouncy sheep. Was wird das hier? Here's a graph showing the most popular American television shows from the past 10 years. That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Ja, ich gehe auch. There was netting on the pool that made it look like this dog ran on top of the water. This cat is absolutely disgusted with his baby. The United States Marines use what looks like a giant washing machine to train for rollovers in a vehicle. This guy can do some incredible bird sounds. American Robin. The goldfinch. The western meadowlark. The common wren. House finch.
told this airport to dim down the lights because they were too bright. Tower, are you able to reduce the runway lights, please? Thank you much. This is a single-celled organism called a diatom. They are interesting because their cell walls are made of silica, which makes them the only organism that are made of glass. They live in oceans and rivers and lakes and produce 20 to 30% of the world's oxygen. To put that into perspective, the Amazon rainforest produces about 6 to 9% of the world's oxygen. Here are some videos of me feeding squirrels that come by my house. That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. So. Jetzt mal bei der Moderation. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt unten in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr keinen neuen Stream-Video-Short verpasst. Ich bin aber raus, ciao, ciao. Bis nachher, also bis 22 Uhr. Und das Ganze dann Montag geht's am Mittwoch, Donnerstag und am Freitag 16 bis 18 Uhr und dann, ja. Dann Star Wars und dann, ja, Dings. Ja, tschüss. So, gleich will ich erstmal Dings machen. Mit Text. Ja, komm ich mit Text und nämlich Scheiße. Ja.